port at SHENGJIN in northern Albania will be a story of a nation and a region finally realizing its potential. Albania's location on the Adriatic Sea makes it a natural bridge for trade between West and East. Across the Adriatic Sea in the European Union is a market with 500 million consumers. But Albania is held back by a lack of transport infrastructure at sea and on land. The main barrier to the country's economic development is the absence of a port that can rival its European neighbours. At the moment, east-west trade routes take the long way round, bypassing Albania. A new port would open up a major trade corridor, a catalyst for economic development in the whole of the region. The solution is to build a new port here on the Albanian coast at SHENGJIN, cutting transit times and opening up a new trade route between West and East. That is the concept behind the Eagle of the Adriatic Europort. In the Albanian capital, Tirana, the respected investment company Capital Invest has been developing and refining its plan to build the new port at SHENGJIN. The chairman of Capital Invest, Lirim Muharemi, is a pioneer in Albania's emerging market economy. He has seen at first hand the need to unlock the potential of Albania and its neighbouring countries. Capital Invest's vision is a port that would bring greater prosperity to Europe's poorest region. Porti I SHENGJINit do ndihmoj në disa fushë. Se Shqipëria dhe Ballkani ka shumë resursa që janë pa të shfrytzuara. Albania has yet to grasp its potential for international trade, given its strategic position on the Adriatic Sea. Shqipëria është aq e pasur që Europa 100% edhe udhëheqjet e botës këtë din dhe punojnë në këtë rrugë, por pa me dalë në det, në rrugët detore, si do t'i çojmë të mallra? Si do bien mallra në Shqipëri dhe në krejt fushat? Years of detailed engineering and design research lie behind the plans for the Eagle of the Adriatic Europort. The new port at SHENGJIN would be one of the 10 biggest ports in the Mediterranean region. It would take 5 years to build and be privately funded by investors. The project has a budget of more than 2 billion euros, and when complete, it would have berths for more than 30 full-size ocean-going ships. Travel through Albania and you get a feel for what it would mean to have a major new port for imports, exports and tourism. Albania is rich in agricultural produce, low-cost, high-quality organic fruit and vegetables that could find lucrative markets overseas. The olive farms that are such a feature of the landscape in Albania could send their products to the shops and restaurants of Western Europe and beyond. Agriculture and tourism are two sectors with enormous potential, replacing jobs lost in the heavy industries of the 20th century. The city of Fier in southwestern Albania was built on the wealth of the oil, gas and bitumen deposits in this region. The legacy of heavy industry is still visible on the skyline. This was a fertilizer plant, employing hundreds of people in Fier. When sunset industries like this close, new investment is needed to take its place. Within sight of the fertilizer plant, there are signs of a brighter, greener future, a new housing and retail development. The mayor of Fier has been leading a development plan for the city's economic regeneration. Kemi punuar më shumë se 3 vjet për të hartuar strategjinë e zhvillimit të qytetit dhe planin rregullues të qytetit, për të përcaktuar prioritetet kryesore të zhvillimit ekonomik të qytetit të Fierit.
Si prioriteti parë qëndron në bujësia dhe përpunimi i prodhimeve bujësore. Si prioriteti dytë dhe shumë i rëndësishëm është turizmi, mandej ka dhe prioritetet të tjera. Mbas viteve 90 ka ndryshuar profili i Shqipërisë, ndryshon edhe profilet e zhvillimit të shumë qyteteve të tjera të Shqipërisë. At the moment, the city of Durrës is Albania's main port. Durrës is the country's main transport connection to Western Europe, but is constrained in size. There is a limit to the amount of deep water naturally available in the harbour at Durrës. That means a maximum of 7 million tons of goods can flow through this port every year, not enough to make it a major player in international trade. Po të është një pamje, ose po të vështrosh sot në Durrës, pikërisht sot, do të shohsh me 10 ranie që presin radhën për të shkarkuar dhe të tjera për të marrë mall. Në këtë kuptim, porti i Durrësit nuk plotëson kërkesat në rritje që ka sot Shqipëria për transportin detar. Kjo situatë e mjerueshme domosdoshmërisht që duhet të përmirësohet sa më shpejt. Pra, ekziston një kontradiktë shumë e madhe. Nga njëra anë, kërkesa që ka Shqipëria dhe fjalë konkretisht për investitor të huaj, dhe nga ana tjetër mungesa e porteve që ka sot Shqipëria. Në këtë kuptim, besoj që porti i Shëngjinit jo vetëm do të plotësojë këtë kërkesë, por do të jetë shumë më cilësor nga portet aktual, sepse është një port tjetër. The port at SHENGJIN would be much bigger than Durrës. The new port would be able to handle up to 60 million tons of goods a year. It would be a game changer for Albania's profile as a trading nation. Not only would SHENGJIN Europort be bigger and better equipped than other ports in Albania, but it would be constructed with minimal environmental impact. Around 90% of the construction would be out into the sea, minimizing the development on the coastline. Much of the construction raw material would be sourced directly from the surrounding rocky landscape. Tunnels would be built through the rock for access roads, and the material removed in the construction of the tunnels would be recycled in the building program. The old port of SHENGJIN nearby is small and employs few people. Work on the new port would generate 3,000 jobs in this area, with permanent work for 1,200 people once the port is established. To underline its green credentials, the new port would also reduce the energy needed to transport goods, with significant savings in fuel and time. Ky port shkurton rrugët e sotshme nga njëra anë mbi 900 kilometra, nga ana tjetër që ka ndodhin sot rrugët anijet si shkojnë 600 ca kilometra. Do me thënë, si me pa parasysh me shkurtuar një rrugë që ka hecën me krejta energji, e shkurtonën edhe nuk është më. Wake up on the Albanian coastline, and it's easy to imagine you might be in a sought-after luxury destination in Greece or Italy. As Albania continues to develop trade links with other countries, the tourist dollar is likely to grow in importance. More than 1.5 million foreign visitors come here every year, most of them on holiday. The new port at SHENGJIN would bring destinations like this within easier reach of millions more foreign visitors. A short drive from the city of Fier is the ancient Greek settlement of Apollonia. This was once a center for trade across the Adriatic Sea. Traders from ancient city-states once walked on these steps. Now its majestic beauty is a major attraction for tourists. Shqipëria është shumë e bukur. Unë besoj të them edhe një herë se shtet aq i bukur
aqi me energji e posaçme që ka e mban në veti, që të kërkoje çdo një njeri në botë ta shofe edhe ta vizitoje dhe vit për viti po ngrihet numri i turistëve që ka vinë këtu në Shqipëri dhe krejt ngelin të kënaqur. Kush nuk dëshiron të shofe një bukuri e tillë? Domethënë, veç Shqipëria do t'i thirrë, por porti ofron këtë mënyrë që të vinë këto njerëz dhe të në ofrojnë të në ta shofin këtë bukuri në Shqipëri. Unë i shoh anijet kur vinë. Unë e shoh kur të vije bageri i para dhe kur të kape, kur të filloje të shkëmboje mali. Unë e shoh si shpojnë tunelet. Unë i shoh njerëzit ku vinë, maldat ku shkarkohen. Unë e kam këtë parasyve, edhe jetoj me këtë.